team should be at the other. We have a minute 30. You're the one that's giving this. Okay, 1 minute. Okay, here we go, final. We need to be on the field. Ready on field one. DJ. DJ sounds like DJ. Look at the DJ. DJ or more. Ke te te e te tā, nau mai, hoki mai ki te rangi i tuarua. O te whakataetai mō ngā kura tuarua puta noa i te motu nei. Manarahi, Kiorahi, mō te tau 2026. E rere ana ngā mihi kia kouta katoa. Thank you for tuning in to us here on Whakaata Māori. E rere ana ngā mihi kia Whakaata Māori. Ko rātou ngā kaitau toko matua. Ana, kei te kite mai tātou i ngā kaitau toko anō hoki kei kei raro, kei te taha matau o te whakapāhotanga nei, Caltex, Nativa, Baileys, Apollo Projects. Mai kore ake rātou i tū ai, i whakapāhoti ai tēnei whakataetai. Coming to you live and free from Te Awa Kairangi Aulaua Heart ko te tukinga tuatahi nei ki te Pātikina ma toru. Kei wainga i te kapa o ngā tai atea no kirikiri roa. Okay, here we go, final. He kura e mōhiotia whānui ti ana mō ngā mahi manu kōrero, mō ngā mahi kapahaka. E nei, ko tai mai ki konei, mō ngā mahi kiorahi. Nā, kua rewa ake te tukinga nei. Nō reira, ko ngā tai atea, te kioma, ko rātou ka anga atu kia pā te pōro ki ngā pau, kia pai ai te eke i te papatātai. Ko mana no konei rātou no te whanganui ātara. So they didn't have to travel far today. O te rā i nei rangi e rua nei. They are in the green. They are also the taniwha for this first quarter of our first game i tēnei ata. Hei te hauwha tuarua whaka ingoatia e au ngā ingoa o ngā kaitākaro no ngā kapa e rua nei.
Wahipa te kotahi minute karea no tētahi kia riwha I tētahi piro. And just as I say that, Ngā Taiatea on the board with 2. In this mana team, we have Ananga Ingwa, Gia Bishop, Priya Edmonds, Salem Edwards, Sapphire Edwards, Kaukura Ellison, Kimiura Hunter, Brandon McRoy, Tane Mill, Logan Mainoa, Jamal Thompson Coombe, Ruben Trapp, Sullivan Kerr, Te Paia Pohatu, Rosa Vaua Sua me Charlie Zimmerman Te Hau, koia rā ko ngā kaitākaro o Te Kapa o Mana. And it is Ngā Taiatea, ko rātou te kioma I tēnei wāhanga. Nā kua pāngia ngā pau e whā e rātou. This is them with the ball. Rima e ai ki te kaiwawao. We've got a few points that they could possibly get. There he is. Oh, engari. Hand over I ai ki te kaiwawao. Nei a ngā Taiatea mea te pōro. Two minutes to go in this quarter. E anga ana a ngā Taiatea kia eke. Ko tahi minute e toi ana I tēnei hau whātuatahi, ko ngā Taiatea tēnei, e arahi nei I tēnei wā. 1 point up for grabs. Te ahua nei e rutua ia e te kaiharai. I eke, hei tā te kaiwawao, so that's one more. Kei te miniti whakamutinga tātou o tēnei hau whātuatahi I tēnei wā. Rāwe. E piro anō. Kamutu e toru ngā mea anō mā rātou. E rua ngā kaute kua whakawhiwhia e mana just before the quarter time. Great defence here from Ngā Taiatea e tiaki ana I tērā tipu. Tahi, rua. Are they going to go for more points or are they going to... Te tahi e ai ki te kaiwawao. Kaore kore ka tangi te whio, hei whakamohio atu kua mutu tēnei hau whātuatahi. Final play, ai ki te kaiwawao, and that is us.
after one quarter, ko ngā tai ātea tērā e arahi ana waru ki te whā. Engari, mana will be o Kioma e haere ake nei, kia tonu mai. Nei mai hoki mai, waia nei ko te hauwha tuarua o te whakataitai o tēnei kēmu e wainga nui ia mana me ngā tai ātea. And within the first few seconds, it is mana. Ko whakawhiwhia ki tētahi tatau i a rātau e noho ana hei Kioma.
whānau mai hoki mai e te whānau aroha mai i te raruraru ngā hononga i konei. Engari, te ahua nei, kua whakatikaina e a mātou tāngata kia whakapāhoti ai te haurua tuarua o tēnei tukinga, and what a game it is. Kei te kite tātou e... Oh, I was just about to say, we might be able to see that Mana is leading by one end, but in just that time, Korere Ke, oh, they are leading by one. It is 13-12 ko Ngātai Ātea. Te kioma i tēnei hauwha tuatahi, i tēnei hauwha tuatoru. Kaitiaki o te ball, ko ia te kaitiaki o te tupu. Ko te tupu, te mea kikorangi i wainga nui koe arau hoki ko te... I would say that's probably the bullseye, or what Mana need to hit in order to get points for this team here, Ngātai Ātea, e puripuri nei te pōro i tēnei wā. Ko tā rātou mahi, we run around the perimeter of this wāhi tākaro, 2. Great defence though by Mana. Ko Mana e arahi tonu nei i te whakataetai. Pero e ai ki te kaiwa wao, no reira Even Stevens i ai ki ngā nama e ki tēnei tātou. It is Mana e arahi ana mā ngā tatau e rua i nai nei. Ko rātou hoki te taniwha i tēnei wāhanga o te kēmu. E pāta tāna tātou ki ngā meneti whakamutinga o tēnei tukinga. Ngātai Ātea with the ball, double strip, which means turnover. Pai ngā mahi a Mana College, kua pāngia hoki i te tupu. So another point for Mana, ia tātou e koki ana ki te hauwha whakamutinga Ngātai Ātea. Oh, Piro e ai ki te kaiwa wao, great dive there. Anō tētahi o ngā kaitākaro o Ngātai Ātea. Tahi rua. Noho tonu ana ia. Got a turnover ball i ai ki ngā kōrero. And that is the final
whio ai whakamohio atu kua matu te hau whātua toru. This will be our final play. Engari i tēnei wai arahi ana a mana mā te toru kaute. Seconds. Koe nei, ko te hauwha whakamutunga e te whānau, e i tēnei wā ko mana te kioma, ko ngā tai ātea te taniwha. Mana have the ball. E huri ana i te papatākoro nei, kia pai ai te pāinga pau, kia pai ai hoki ki te puta, te ihu ki mua. Great defence here by ngā tai ātea. Kua hipa te miniti tuatahi. E whā ngā miniti e toi ana, great defending off the tupu there by the Kaitiaki. Ko tahi e rua. Ka whakahokia ki te Kaitiaki. Ka kitea e ia tētahi katākaro e noho wātea ana, but there was a tag ripped. Rau e te wahi ārai a ngā tai ātea. Toru ngā miniti e toi ana i tēnei tukinga, kare anō tētahi kapa kia riwha i tētahi kaute i tēnei hauwha tuawha. He tohu pea i te kaha ārai a ngā kapa e rua nei.
Kei te meneti whakamutunga tātou i nei o tēnei tukinga. I tēnei waiarahi ana a mana mā ngā kau te rima. Tōra tikau he kona e toi ana, ko mana tēnei e arahi nei. Me tā rātou noho hāneanea i nā hoki ko rātou te kioma. Āhua ua wāke kia rewhai ētahi kaute. I tētahi kapa e noho tani whāna tēnā, i tētahi kapa e noho kioma ana. Hua anō, kua kitea e tātou te rā āhuatanga i ngā tukinga omua. Ko tahi anō, kua whakawhiwhia e mana. That might be the final play. Final play here. Tee high, and that is us. So it is mana that win this first match here on field 3, day 2, 19-13. Kia au tonu mai e hoa ma. E haere ake nei, we have our second match here. Kare anō kia whakatau ko wai. Oh, no, we do have the list. It is Silverstream Sacred Heart taking on Tūranga Wahine, Tūranga Tāne. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
Papa Ants, how are you going to pull a foot on the line now? We have to come right up and never yeah, just gives. Maiuha Kusho, are you around? You are supposed to be on field 5 for Kyle Wall. Tahuti mai nā, koia nei ko te tukinga tuarua o te rānei. I tēnei Pātiki nā matoru, i wainga i ngā kapa i tai tua iwa, mai ki te kauma ono, koia nei ko ngā tūranga. Ko Silverstream me Sacred Heart e tuki atu nei, ki te kapa i tua i tēnei whakataetai i te tau 2024 ko tūranga wahine, tūranga tāne. Kaore ia mātou ngā ingoa o ngā kaitākoro o ngā kapa nei. 10 seconds. Engari, hei, whakamohio atu ki a koutou, ko te kapa o tūranga wahine, tūranga tāne. E toru ngā kapa no tūranga kei konei ka te whakataetai nei i tēnei tau. It is tūranga wahine, tūranga tāne, also known as TWTT, koia rā ko te kioma i tēnei hauwha tuatahi. Ko Silverstream. Sacred Heart, te taniwha i tēnei hauwha. Tūranga wahine, tūranga tāne with the ball. E kimi ana i te āputa kia pai ai te whakawhiwhi i ngā tatauranga. Great defence here by Sacred Heart, me Silverstream. Pai hoki te kai arai o te tipu rā, te kai tiaki te tipu. E hau ko tipea i kitea e tātou. Intercepted there by Silverstream. E toru, e ai ki te kaua wao. Great defence. Pai te taha ārai. Stretching out to get the ball. Engari auware ake. Rua minute kwahi pai tēnei hauwha tuatahi. Tūranga wahine, tūranga tāne with the ball. Ka whakahoki ki te kai tiaki i te tipu. Fiu pau, kua whakawhiwhia e ia. Rima, 5 points up for grabs. Silverstream though, great defence. We are halfway through this first quarter. Karia no tētahi kapa kia whakawhiwhi ki etahi piro. He tohu pea i te kaha ārai ngā kapa e rua nei.
Tūranga wahine, tūranga tāne. 4 up for grabs. Ai rānei, kau rānei. 2 i ai ki te kaiwa wao. E rua noi ho. Pai ake tērā i te kore. Ko tahi anō, so it is 3-0 to Tūranga Wahine. Ko tahi minute e toi ana i tēnei hauwha tuatahi. Pai rawa atu, ko tahi anō, ko whakawhiwhia e rātou. So they're ending this first quarter on a high. Te ahua nei i te rongo rātou e te mai pia. And kei te pai tērā. I nā hoki e mohio ana tātou. Ko ia nei ko ngā tukinga noi whakaharahara. "30 seconds to go. Silverstream ball, kei reira te kaitiaki. You get another attempt. Great defence there by Tūranga Wahine, te kaitiaki no Tūranga Wahine. Ko tahi, e rua. Wow, I pōhehe au, tērā pia ka eke ia. And that is it. After the first quarter, it is Tūranga, Rima ki te kore. Seconds. Remind him that he's meant to be sent off the ball. So how did he see that over the main? Nā kua tīmata te hauwhātua rua e hika mā ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, arahi ana I tēnei wā. I think we had a dog on the field as well. Ko te mea pai hoki, kai te kaha whitikina tātou e tamanui te rā ki konei, ki te awa kairangi. What a way to start for Silverstream. Kua whakawhiwhia kia rātou te kaute tuatahi o te tukinga nei. Double strap there. Handover ball. I think that's Indy. Indy Nikora. We've been talking about different sportsmen and sportswomen. He toa hoki ai ki ngā mahi poi tūkohu, ki ngā mahi waka ama. She also does surf lifesaving. She's a gun basketball player. She actually she was one of my son's coaches. Does surf lifesaving. Yeah, waka ama. Utilising all of those skills in this game. Nō reira, kei mua tonu a Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ma te rima tatau ko rātou, a te taniwha I tēnei wāhanga o te Kemu. Silverstream, they are the Kioma.
He nui a rātou oma I tēnei hauwhātua rua. Great support here too on the sides. You might be able to hear them. And I think we've got Silverstream closest to us. Kei te rongo tātou I ngā karanga o tētahi o ngā mātua pea, tētahi o ngā kaiako pea. Can hear some of the calls. And kua rā te painga o tēnei hākina kera. So many strategies from different kura. Tūranga Wahine, and Tūranga Tāne, they are aiming for that tipu. Tahi, I ai ki te kaiwa wao. Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, arahi ana mā te rua tatau. Gets another one. Minimising that lead by just one now. So teams for the next round, maybe you guys can be Tore te kau he kona e toi ana I tēnei wā e te whānau. I rongo tātou I te tangi o te pōro. Ia tātou e ahu atu ana ki te hau rua o tēnei tukinga. Double strip, I think. This might be the final play. I te mea katangi te whio. Ai, whakamohiu atu kua mitu tēnei hau rua tuatahi. And te ahua nei, kua mitu te haurua tuatahi e haere ake nei ko te tuarua. Engari I tēnei wā, it is Gisborne Girls and Gisborne Boys, also known as Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, e arahi nei mā ngā tatau e rua. One minute.
the shirts, but they're not looking for the grabbing. Number 17, can you tuck in all the way? All the way around. Good goal across the Otto. The game hasn't started now. Game hasn't started, bro. Walk through the middle, Otto, mate. It started. 10 seconds. Let's go, Abner. Koe nei, ko te hauwhātua toru e kainamu mai nei, it is Turanga Wahine, Turanga Tāne, there are the kioma I tēnei wā. Ko Silverstream, te taniwha. Wow, what a way to start this third quarter. He slices through the defence, makes his way ki te tīmatanga. Man, some of those Silverstream attacks to the tupu, they are fast. Can hear just how fast they are. Great attempt at defence by Silverstream. Look at them. They're not letting Turanga Wahine, Turanga Tāne get much far away from them. Wahipa te mene te tuatahi tēnei hauwha tuatoru. This is our second game on field 3. I te whakataitai mo te taurua manurua te kauma ono. After this game, we have another Gisborne team, Ritana, e toki atu ana ki te rau aroha. One and a half gone, 3.5 remaining. Great defence. Pai te taha ārai Silverstream. I don't know what happened there. Engari, he ngāwari mana. Kia kuhu. Oh no, we're taking it back, that's why. I was thinking, wow, that was an easy way to get through. Engari, kua ki atu, kia whakahoki te poro. Rua miniti kua hipa, toru miniti e toi ana. Turanga Wahine, Turanga Tāne off the ball. Great defence as well. Silverstream, Sacred Heart. He kapa hanu me, ana kua tangi. Te tupu, kia ki atu. Kua pāngia ia e te poro. Turanga Wahine, Turanga Tāne with the ball. Nei te kaitiaki. And a big mihi to all of our kai whakahaere here, all of our organisers, all of our referees. Kei te mahi rātou, mō te aroha. So just doing a big mihi to our officials here. They're here for the aroha of the Kemu. Turanga Wahine, I think that's Indy. Great defence again. Silverstream. Ko tahi noi ho te kaitiaki konei. Just as I say that, I kuhu tētahi atu ki te āwhina iaia. And as we near the finals, we will see a few more strategies come into play. That's what's exciting about Kia Ora. They save their best plays for last, not wanting to let anyone know what their strategies are. So it's going to be even more exciting. Hey, te ahi tonu nei. She is fast. I think that's Indy again. Wow. Far. The parents are Maya Nikora, Amber Nikora. And again, Indy Nikora, I think she scored about 8 points in this third quarter. But as we say,
This is a team sport. Mei kore ake tana kapa I pai ai tana tākaro if it wasn't for the support of her team, putting in her in places, but we must also point her out as well. Another 2 for Turanga Wahine. This is a strong third quarter for Turanga Wahine, Turangatane. Leading by 10 now, and they know that they need to as well. They know that they need to because they will be the taniwha in the final quarter. And that is the end of the third quarter. Really good quarter for Turanga Wahine, Turangatane. Kaore kore, whakahihi pai ana te whānau, kei Turanga I noho ana. But it is Turanga Wahine, Turangatane that will change to taniwha. Silverstream will change to Kioma in this final 5 minutes. Kia utonu mai. What's important now, though? What's important now? 30 seconds. Field 8, we should be on time. Time. Seconds. Ma Silverstream, ma Sacred Heart tātou, e tīmata I tēnei hauwha whakamutunga I te whānau. They are the Kioma. Turanga Wahine, Turangatane, they are the taniwha e arahi nei mā ngā tatauranga te kaumatahi after a very strong third quarter by them. I think they scored around 11 points in that third quarter. Ia rātau e noho ana hei Kioma. And they are Silverstream. Wow! Rawe, ko tahi kua whakawhiwhia kia rātau. I ngā he kona tīmatanga. Turanga Wahine, Turangatane with the ball. No, it is with Sacred Heart, Silverstream. They only need 10. We've seen it being done time and time again. And despite what the score says, this has been a really close match. And they, Silverstream, Sacred Heart. E toru kua whakawhiwhia kia rātou. Rawe ngā mahi a Silverstream, ai rānei ka tae rātou. Just gone into another gear. Bodies on the line. You can just tell how much both teams want this win. Turned over to Turanga Wahine, Turangatane. Can hear comments on the side saying we need 7. Oh, great. Graue te tihai. And it needed to be done as well.
2.5 gone, 2.5 remaining. Can we please watch the grandbaby, please? 7 points between it. This is your winning team from 2024 at Te Whānau, Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, Sacred Heart, Silverstream, putting up a great fight. And their last score, I whakawhiwhia kia rātou ngā tatau e toru. They only need 7 more, it can be done. We've got 2 more minutes. Nice run there by Silverstream Sacred Heart. They need 6 to win. Kei te tika e rā kōrero. Time is on. Tūranga Wahine, Tūranga Tāne side. Pai te ārai a te kaitiaki. I've been talking about how this game has, you can just feel both teams want it. Both teams want this win. So Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, I was saying that time is on their side. They take their time to attack that tupu, and they have 5 seconds to attack that tupu. Usually leaving it just for the final second to attempt to attack the tupu. Just to, you know, every second counts. Every second counts. Trying to find a player. Double. There was a double, so no, it wasn't. It was just one. Aroha mai te whānau. Ko te āputai tēnei wā, e rima ngā tatau. Silverstream, they need 5. It can be done. They need 7 to win though. And I think Tūranga Wahine, Tūranga Tāne may have done enough. Throws it out. And that is the win for Tūranga Wahine, Tūranga Tāne. Kua toa ia rātou tēnei tukinga. Rua te kaima rua, ki te kaima ono. What an exciting game. Wow. Haere ake nei, we have another Gisborne team, Ritana Toa. Ka tuki atu rātou ki te rau aroha e haere ake nei.
What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. We've still got a bit of time until that drop off over there finishes, but we might as well just get everything done now. You can go back to your team now, and once that's all ready, we'll come back and set up. So I'm going to be looking out for our headshot at the Kaitiaki. So as soon as I see that the key is going straight over the I'm going to call that. Okay, Whānau, we should be at the other, at least with our rips on. Have your paper, scissors, rocks completed. You should be waiting on your kaua only. I'm not going for it. It's still going down. Also, your hip drops. Doesn't matter if someone's not going for your tag. As soon as you drop on your hip, it's going to be a hand over. Yeah, because as soon as you come up your tags, they always have to be available. Yeah. What happens if you fall over? If you fall over, it's a different story, but like, let's say if I dip and I fall over, that's going to be a hip drop. Yeah. Yeah, so unfortunately, so we discussed this at Hui last night. As soon as So all the kaua from round one, you should be now on the same field this round. So field one we have Benny and Tiri Moana, field two, Tonga and Jason, field three, Dominic and Tom, field four, Bobby and Waimari, field five, Makarini and Kaya, field six, Numaui and Tamatu, field seven, Te Ao and Zana, and field eight, Daryl and Xavier.
5 in that last round, please? I would say it's probably it's not that far. You can't even see it. Could you see us on the live stream? Okay, team set to go. Here we go. Nau mai hoki mai, koe nei ko te tukinga tuatoru i te Pātiki tuatoru, it is te rau aroha ko rātou ka nō, hei ki o mai tēnei hau whā tuatahi. Ai ko te kapa o rītana no Tūranga Nui a Kiwa, te kapa ka noho hei taniwha. Ko eke a te rau aroha ki te papa tatau. E rua ka whakawhiwhia kia te rau aroha, i a rātau e noho ana hei kioma. Great foresight, e rua anō ka whakawhiwhia kia rātau. So, kua piki whakarunga te rau aroha ki te whātatau. E noho kau te kore ana a rītana i tēnei wā. Nei a rītana e aru ana i te tipu. Mō etahi o tēnei kaparitana koe nei ko tā rātou whakataitai tuatahi ki tēnei whakataitai. Nei, ko te rau aroha e aru ana i te pōro.
Ko te rauaroha tēnei, arahi ana mā te whātatau. Kia ngā kainui mai a te whānau, e pāna ētahi raruraru a hononga ki konei. Nō reira, ngā whakapāha kia koutou mena kei te raruraru hoki, ia koutou e mātakitaki ana i te kāinga. Kei te kaha whakaheke wera te tīma nei, kia pai ai te whakapāhotanga o ēnei kēmu kia koutou. Ia tātou e pātata atu ana ki ngā he kona whā te kau whakamutunga. And that is the first quarter. This is the last play as well. Offside ai ki te kaua wao. And that is it for the first quarter. 6-2 te rau aroha, 2 ritana. Kia utone mai. Nau mai hoki mai e te whānau. Offside, hand over. I tēnei wā, ko Ritana e noho ana hei Kioma, ko te Rauaroha e noho ana hei Taniwha.
Handover ai ki te kaiwawao. Kua hipa i te wehenga rua i nei, ko te rauaroha tonu tērā e arahi ana, ko rātou hoki te taniwha. Ko te kura o te rauaroha. No Waitoa. He whare kura mō ngā kōtiro mō ngā tāne anō hoki. Kamutu mō te hunga kei ngā kura tuatahi. Pātatāna te kura nei ki ngā wāhi Morrinsville. Mata, kai Wainga Pū. Ia Morrinsville te aroha me mata kei te takiwā o Waikato. Koe rā ko te kapa o te rau aroha ana ko rītana. E mohia tia whānui tia ana tā rātou kura ko Lytton High School no Turanganui a Kiwa. Ko tētahi no Waikato, ko tētahi no te tai rāwhiti. And it's only 1 point in between the two teams. Offside ai ki te kaiwa wao, wairua tuakauri era tatau I eke nā rītana. Kei raro nui homa te kotahi tatau. 1 point in it. Final play ai ki te kaiwawao. And at half time it is Te Rauaroha who were the taniwha. Ko rātau e arahi nei mā te kotahi tatau e haere ake nei ko te haurua tuarua. The ball. Okay, games coming up after this round is our semi-finals. Field 1 Te Koutu Manutuke, Field 2 Te Wairua, Field 3 Ruataniwha, Hamilton Boys, Hamilton Girls, Field... That means Koutu, all you Koutu want. 1 minute. Field 7 Te Koutu Manutuke, Field 8 Te Wairu Wainui, Field 2 Ruataniwha, Hamilton Boys, Hamilton Girls, Field 1 Lincoln and Te Arawhanui, Field 4 Rakamanga, Rautapiri Raupara, Field 5 Tūparutuan TWTT, Field 6 Te Puruwaia Waipapa and Māngere, Field 3 Taiwan and Silverstream. Kaiwa Wau will sort that out shortly. 30 seconds. Five. 20 seconds. 10 seconds. All day. Koe nei ko te hauwhātua toru e te iwi, it will be Te Rauaroha. Ka noho hai ki oma, e arahi ana rātou.
Mā te kotahi, pero te rau aroha with the ball. They lead by 1. Ka whakahokia ki te Kaitiaki. Great defence from Lytton. Ko tahi I ai ki te kaiwa wao. Tihai. Rawe ngā mahi. E rua te āputa I tēnei wā koritana e arahi nei. Ia tātou e ahua atu ana ki ngā meneti rua, e rua whakamutunga. Ko rītana tēnei, ko rātou te kioma I tēnei wāhanga o te Kiemu. And they'll want to gain a few more points I nā rā ka noho rātou hei taniwha. Ana he e āhua uaua ake ki te riwhai ētahi tatau I a koe noho taniwha ana, tēnā I a koe noho ki oma ana. Aroha mai, this is Te Rau Aroha, sorry, Te Rau Aroha, koia rā. Me tā rātou hia kia piki whakarunga. Rītana e aru ana I te tupu. Oh, I thought they may have been on. They're in a great position, Rītana. Ia rātou e whakarite ana kia noho hei kioma hei te hauwha whakamutunga I kainamu mai nei. Nā, kei te tai atu tātou ki ngā whenenga whānui, whenenga whāiti a tōna wā. These are just the final games. Rua te kau he kona e toi ana e noho taurite ana ngā tatauranga I tēnei wā, Te Rau Aroha. Gaining another 2, equalising scores, me tā rātou mōhio. A rānu atu ngā mahi, me mahi e rātou, hei te hauwha whakamutunga. This will no doubt be the last play. Ko tangi I te whio,
E haere ake nei, we have the fourth and final quarter. Te Rauaroha will make their way to become the Taniwha. Lytton will become the Kioma. Seconds. That's a warning. Hand over. Yes, but
tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga i te iwi. Rua te wehenga i Wainganui ngā kapa e rua nei. This is the final play. Ana ko Reitana, ko rātou ngā toa o tēnei tukinga, it is 17 to 15 kau tonu mai. We have our next game coming up e Tarawake nei. So we're moving on to round 4. Can we please have these races on these fields? So field 7, Moto Leon, Hone, Kimi and Bobby. Field 8, Allies, Paulie, Peyton and Dom. Field 2, Reihana and Keanu. Field 1, Roida and Chris. Field 4, Makarini and Muni. Field 5, Hoira and Papa Ents. Field 6, Kaya, Te Reo Moana. Field 3, Te Ao and Matoteru. Te Ao and Matoteru. 5 minutes, whānau. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Te hui ngā te tinu, me te mana, kaupapa ahu. Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā. ASP Polyfest 2026, ki Māori Plus, me whakaata Māori. Okay, let's go field 7. We need to get the shootout done. Good luck. We've still got a shootout on field 7 to get finished.
Game will start once the shootout on field 7 has finished. We've still got to wait for that shootout, so teams from all other fields who can get back together and have a middle. No rep, small ball, you can't think. The ball's on the hill. Like Chris. Okay, the shootout has finished on 7, so teams, get ready on your field. Your car will making their way there now. As soon as everyone's set, we will get rolling. We're just going to touch up field 7 with the paint. Tao Simpson, can we hit to field 3, please? Does that count, Matsuko? Tao, you should be down on field 3 for Powerwall, please. Tao. Up, here we go. 10 seconds.
Field 7, it's time. Own time? Own time, okay. 30 seconds for the rest of the fields. Chop the cheese.
gold earring and a baby's gumboot and someone from Rotorua hoodie and cookies. Games for that round. Field 1, Tiku Iti versus Mana. Field 2, Jenny Burt versus Calvary. Field 3, Field 4, TKMP. Field 6, Manawatu, Newlands. Field 7, Saints, Field Wharahi. Field 8, Tamarui and Kiti Atua. Coaches, let's come check the board. Now? Yep, of course. Just waiting on field 6's last play. Halftime. Field 6 There's that battery. Yeah, what's that? seconds. 30 seconds.
Let's go next. Let's go next. Bring that energy, Faga. Isaac Steer! Isaac Steer! Stick out of him! Yes! Get your man, bro. Mahi!
Looks like we've got a shootout on field one. Look at that. Were you recording the other? Pretty much everything, you can see everything on here. Can you delete that? I got pants.
I can't, it's live. What about when it's uploaded? I'll put in the word for you, bro.
teams. Good luck, whānau. Enjoy. Have fun. Oh, we should go to them. They don't have a listen to it. Tom and Thomas should be on field 3, should be heading there now. Tell everyone, my name is Tom. I will be your first pick. We can bounce the here. Not small. So the main things I'm going to be looking out for are our hit shots over the tuku. If it's just going straight across the tuku and it looks as if it's a shot, now I'm going to call it the hit shot. Okay, let's go. Teams on the field. Alright, you guys have been playing all day, so you guys are everything. Let's go, teams. 25 Kilma.
Play